Bassebo ne bannyabo njagala kubaaniriza nate mu budde buno okwongera okuwayaamu nga bwetuwaya. Njagala okubeebaza kwebaliza ddala nnyo nnyini ddala olw'okutugoberera kyekisooka. Ekyokubiri olw'okwewaayo ne muleeta feedback. Buli mubaako ne bimuwandiika, njagala nnyo abawandiika kubanga ffe mu communication gye bayita feedback, ne bw'oba tokkaanya nange ate kyensinga okwagala kuba bw'oba tokkaanyiza nange oba ne kyonsomesa mu kuwakana kwo kasita kuba nga tekulimu kuvuma na kuvvoola ate mbaamu ne byenjiga. Kale n'olwaleero njagala kubeebaza olw'okuba ku mukutu gwaffe twadde n'ebintu bingi naye nga bulijjo bwe mba ntandika njagala okutandika n'amawulire ag'essanyu okuyozaayoza mukwano gwaffe Inginiya Moses Magogo n'omukyala Right Honorable Anita Anet Among olw'okufuna ekirabo ekyabalongo. Buweeza bwa mukasa, tubaagaliza ekiseera ekirungi. Mulimu ogwo si mutono, puliddeyo bawumbatuutu ewalala ne bagattagatta ebigambo ate abaana bajja n'ebirala. Bannaye Moses Magogo Inginiya omusajja omusoga, mumudawutinga mutya ntasobola kugaba lubuto mutandika okweyogeza ebyobusiru ate simanyi byali bwe bitya, simanyi byali kacipali. No. I think our society is going to its lowest. There are things we don't need to get into, whether it was directed, it was surrogate or whatever you people want to do. The issue is that the two of them agreed. If the two of them agreed on the way of doing it, why should we really be bothered? Kale twagala okweyozaayoza mukyala Anita Among ne Inginiya Magogo ate n'okwaniriza abaana baife abayaka mu nsi nti abanange tubaaniriza Katonda bawe enkabi dakibumba. Njagala okujjukiza nate nga bwenkola bulijjo nti va ku looni. Gundi va ku looni. Ffe abazifunye ffe tukulabula, ffe abafunye looni ne tufiirwa ebyaffe byonna ffe tukulabula nti va ku looni. Bw'eba eriyo ekintu ky'osobola okwewala mu nsi ng'osobola okukyewala mu ngeri yonna, weewale looni. Brother, sister, va ku looni. Kulabudde buli owuliramu omwoyo gwagala okwagala nti oba ŋŋende bagenda kumpola, ne bwe baba bakugamba ebigambo ebiwooma bitya ebiri sweetena bitya ebikusikiriza bitya, va ku looni. Nkikakasa bulungi from experience, tewali looni erina kigendezwa kirungi. Kebe yeewoleddwa eggwanga lya Uganda, kebe yeewoleddwa ggwe omuntu, buli looni eba n'ebikusika emabega waayo. Gundi va ku looni. Kulabudde atutonyooma looni mbu neewoze katono bwe kati akaleka newoleyo emitwalo ebiri. Va ku looni. Bw'oba oyagala kwewola yogera ne musajja munno mu buntu abe ne kyakuwola bw'aba asobola okuwola mu buntu okuyamba, oba bw'oba ogumye guma osabe, oba bw'oba olina ky'otunda waakiri tunda ekyo ky'olina nga kikyo, osabe Mukama akizaazeemu by'ogenda okikozesa bikole, osobole okufunamu ekisinga ekyo dani okwewola loans. Please don't. Bw'oba oyagala okwewola loan, linda either gavumenti ekyuke oba ekyuse. I want to repeat. Bw'oba oyagala okwewola loan mu Uganda, linda gavumenti ekyuke oba ekyuse. Gavumenti endala enaddako ejja kutuwa embeera ennungi mu controlling credit, oba eno yennyini esobola okukyusa mu nkola yaayo n'ewuliriza okukaaba kwa bannayuganda, n'eteekawo ekkomo, n'eteekawo controls, n'eteekawo caps ku interest, n'etaasa bannayuganda. Njagala kumaliriza nga nkulabula tiva ku looni. Nkimaze tuve ku looni. Zitukubye, zitumazeewo, zitwavuwazza, zituweebudde, zitumazeemu ekitiibwa, zituta ebyaffe. Gundi va ku looni. Mbalabula buli lwe njogera ate nja kubalabula paka lwe walibaawo ababiri abasatu bentaasa bwe bayinza obutabifaako. Waliwo ampandiikidde mukwano we n'agamba nti looni si mbi okuggyako nga tozitegedde. Tuyinza okuba nga ffenna tetutegeera
owabiyinzika n'atategeera, wava muno n'atategeera ne zimukuba, Sebagala Electronics n'atategeera ne zimukuba, ne Uganda Luusi n'etategeera ne zigikuba. Waliwo Uganda yalina amabanja agagakoma muno, naye neewona World Bank ne IMF bwe bakola international, it was just an instrument that World Bank agreed. It was a waiver, ne basonyiwa buli mawanga agamawanga amankuse. Baba butagisonyiwa olwaleero singa ekoma wala. So basebo, njagala kubajjukiza nga bwenkola bulijjo mwewale ebintu ebyo. Kale sabbiiti eno nfunye obubaka bw'abantu bangi okwebaza. Waliwo Kiani Dube yagamba nti weebale nnyo. Waliwo nangambye tell them I hope they are learning something. John Muchuguzi nagambye nti Muhammadi ya Bas, English Muhammadi ya Bas, weebale kutegeera busiraami ni deep era tukulindiridde. Kituufu katulindirire. Naga nti Muyanga ontabudde yuzo ono tateekako linnya lye, oluusi oyogera ebyobusiru era noyogera ebyamagezi. Bulijjo njogera byamagezi, naye gwe awuliriza oluusi waliwo olwoba nga oliredde okutegeera n'obitwala nga byamagezi, lwoba osazeewo okusiruwala naawe ne bifuuka ebyobusiru. John Max Segawa Sebo neyanziza, weebalire ddala nga ebigambo bino bisengeka bulungi. Dress code today, who told you to put on a cap? Producer wange oba mubagambe ye yaŋŋamba teekako cap, naye kamuleke olwa security reasons sikulwanga mumukima, naye yagamba nti dress code kale akakoofiro oba tekakunyumidde, ndowooza kanzirugaza nesirabika bwe bityo. Serugunda Sadiiki naga nti kyogereko, onaga nti Robert ffe tubaagala nnyo mwenna naye sitaani tabaagala. Onaga nti munnaye tubadde twogera ku nsonga z'abalokole, onaga nti kituufu abalokole waliwo bayisizaamuko ku bufere nga bwetaaga okukolako. Kale Jimmy Kayondo gwe njagadde okusinga okussaako essira aga nti weebale olwa show, thank you for the show today. However, I don't agree with you on the issue of balokole faith. You are talking about faith and the comparison with Islam is totally wrong. Faith is not a basic need. Oh, Kayondo. Faith is a basic need. It may be faith in your religion, faith in yourself, faith is a basic religion. For as long as you don't have faith in anything that you intend to do, you cannot succeed in doing it. So I agree with you nti aganti abantu lwaki bantu bakyuzinga ogenda madiini ag'enjawulo nga bamanyi ebiriyo, tewali abakaka, bagenda bokka. Ekyo bwe kiri bwe kityo, abantu balina eddembe okukola ebintu byonna, si mu ddiini mwokka, ne mu byobufuzi, ne mu mbeera z'obulamu, ne mu mbeera z'obufumbo. Naye wadde nga omuntu alina eddembe okukola by'ayagala, ekiteesaawo amateeka kwe kussa ekkomo ku ebyo by'ayagala bireme okuvaamu obubi eri abantu abalala. That's why we say that freedom is not absolute. Tewali absolute freedom nti okola ebintu nga bw'oyagala, otherwise wandyesanze abantu abantu abalina amaddu batwala nga bakutta obwana obuto, abandi badde bapapalizanga mu public nga nkoko. Ebintu bingi bye twagala okukola mu mbeera zaffe ne tubitya olw'amateeka. So therefore nange okwogera kwange ku nsonga y'obulokole si ey'okuba nti njagala kulumba bulokole, si ey'okuba nti numba eddiini. In fact ni musajja mulokole naloka mu 2013 ew'omusumba Zakariya Sserwadda ne bansabira, nenzamu nate okundedicatinga n'okunsabira ew'omusumba Aloysius Bujingo, wadde nga foundation yange I'm an Anglican by that religious foundation. So onaga nti kyengezaga kiri nti eddembe eddiini eno gye tugoberera okukkiriza faith kuliko amateeka. The Bible also says that faith without action is empty. Okukkiriza okutaliiko bikolwa butaliimu.
bikola ki bye boogera nti bw'obanga nti okkiriza ng'oyogera bugezi nti okkiriza naye ng'ebikolwa byo tebireflecting ekyo kyokkiriza, your faith is empty. It is also said nti tetuyinza ne Katonda yennyini, you need to read the Bible that you read and all the other religious books. Katonda naye teyagaba ddembe wantu wonna. Mujjukira abantu Katonda bwe yabawa ensi bw'oba osomye nga Katonda yennyini yafuga yalamula ensi ya Isirayiri, abantu ne bamutabukira ne bagamba ffe tukukooye, no tetukwagala. Imagine God, ne bamusaba abawe bakabaka ababafuga. Ensi bw'eba etambula, Katonda bwe yatuwa okugoberera eddiini gye yatuwa n'okukkiriza baterawo amateeka. The whole purpose of the 10 Commandments is for us to be able to live in harmony with each other. Tokolanga kino, tokolanga kino, tokolanga kino. Otherwise Katonda yandibadde yateka ne tumukkiriza buli omu n'amusinza nga bw'ayagala. Mwami Kayondo, kye kimu kye ŋŋamba, ayagala okubeera omulokole abeere, ayagala okubeera omusiraamu abeere, ayagala okubeera omukatuliki abeere, naye wabeewoko standards, wabeewoko omuti, some restrictions. Toyinza kubanga gwe okusaba okukwo osaba onyiga amabeere g'abakazi. I think you people you are out of the country. I think you are out of Uganda. You are worshipping the Lord, you are preaching the gospel, ozimba bwakabaka bwa Katonda, waliwo ebitakkirizika ne Katonda bye yagaana. Waliwo naye yasanga abatunda ebintu mu kkanisa n'abawewenyula kiboko naga nti kisusse, ennyumba ya kitange teyinza kufuuka katale. God, tutandise okukola ebikolwa ebyobuseegu. Bw'owulira nga baga nti waliwo abasumba b'abalokole be bavunaana obusiyazi, oba bulotya ne Sodoma. Bw'owulira nti waliwo abasumba b'abalokole be bakutte nga bakutte abakyala. Bw'owulira nti waliwo abasumba b'abalokole abagamba nti nedda si mukazi omu ne baba babiri kitambula. Bw'owulira nti waliwo abasumba b'abalokole abasabira abantu nga babakwata mu mbugo. Olw'okuba ogambye nti bagenda bokka. People have a right. If you are tired of this one, you go there. No. Tulina kye twagala mu bulokole, era waliwo kye twagala mu busumba bw'abalokole, naye ate bateekwa kukozesa mukisa ogwo, our vulnerability to them, to misbehave. These are not angels. Ate bwe tutabagambeko gwe asirise n'otabagambako, gwe mulabe w'obukristaayo, gwe mulabe w'enjiri ya Kristo okusinga, because it is said tewabaawo ekigambo ekigibwako oba ekyongerwako, enjiri nga bwe yawandiikibwa tegibwako teyongerwako. The Bible is not an easy thing. Omuntu eyeevaayo okujja okuwulira abantu eddiini ateekwa okuba nga relatively believable. That's the word. Believable. Ateekwa nga ali knowledgeable ku ekyo kyagenda okwogera, because the Bible is not interpreted as it reads. In interpreting the Bible, you must read where it employs poetry and understand a message as a poetic one. The Bible speaks in part as prophecy. You must understand where it speaks prophecy. The Bible can also be interpreted legalistically, where it speaks like setting laws or legal issues. And the Bible speaks life. The Bible speaks faith. It should be read as such. So omuntu abuulira abalala, saagambye nti buli muntu agende ku university asome afune degree. But you must have basic necessities if you are going to preach. Why am I saying that? Nti n'omusumba ate kugenda mu kibiina wakiri ayiga okusoma Oluganda oba Oluzungu oba Olusoga oba Oluteeso, because the Bible is written in any of those languages. So you are able to read. Naye bw'obanga n'okugisoma tokutegeera naye ng'oyagala ogitubuulira, yes ojja gitubuulira, but you will be a bit disturbed. So Mwami Kayondo, njagadde nnyo Jimmy, njagadde nnyo message yo. I agree with you. I have no intention whatsoever to belittle obulokole. Mbwagala nnyo kubanga mbulabyemu, mulimu practices zenkoze ne zinkolera, nsabye n'ensiiba n'empangula entalo nnyingi. The reason you see me speaking every day, oba ogobera emikutu gyange bulungi, waliwo n'abasiru aboogera ebigambo, gwe walya Museveni yakuwa leero osiruwadde biki omanye ekimpa essanyu
nti abali mu gavumenti ya Museveni bonna emisana n'ekiro bamanyi nti siryanga ku ssente yaabwe wadde n'ekikumi eki, ate nabo bakimanyi nti wali yali antumye mulimu gwonna wadde n'ogu, era abantu buli lwe boogera nfuna essanyu nga nti onyambye okutegeera abantu bulijjo bwe twetwerimba ne boogera nti abantu bamatiza abantu gwe lyakasente kosirika simanyi wasiruwala simanyi wane nga nti bulira. Bo abali mu gavumenti bakimanyi nti tewali nsimbi yaabwe wadde n'emu. Era lwe ndiri ensimbi ya gavumenti, lwe ndikola omulimu gwa gavumenti, lwe ndiyagala okuyingira mu gavumenti, lwe ndiyagala okukyusa ekyona nti nyingira NRM, nze ebyange tebibeerangako byakyama. I will declare it openly in broad daylight because tewali amanja, tewali aŋŋaana. It's my right. It's my right to belong. It is a constitutional right to belong. It is an inherent right to belong. So I'll belong anywhere. Nobody can stop me. Why should I hide? Naye waliwo olinaagenda ayogera oyo simanyi amabanja bamusasulira gavumenti yamwe ya mwami Yoweri Kaguta Museveni, njogera misanattuku. Gavumenti yamwe ya mwami Museveni, tewali muntu yenna mu gavumenti eno eya Uganda eyali ansasuliddeko ebbanja wadde ekikumi, eyali ampadeko ensimbi wadde ekikumi, eyali atuddeko nange mu lukiiko nanga nti genda onkolere kino. Nobody. Mweyogereza eyo abantu kudongwa budongwa ne boogera bye boogera, era binyambye okutegeera nti tuzimbidde nnyo ensi yaffe ku bulimba. Omuntu assaawo ekintu n'akiruka n'akyetooloola n'akisiiga akazigo n'akukakasa. Majority balaba nga boogera ku mikutu, buli lw'oyogera ekyamazima oyo yalya tuveeko okaddiye yakasente koosirike biki ebyo. Ekimpa essanyu sinnazirya, era bwe ndizirya nga weeziri nga zange zaakulya. You will know openly ebyange. I will tell you openly, for now we are saving our society because this country does not belong to Mwami Museveni. We have narrowed ourselves to believe nti entandikwa y'ensi ne wetuli ne wetulaga is all about Yoweri Kaguta Museveni, is about NRM. No, we have a big world after Museveni, we have a big world after NRM, there is a big world after all of us. There is a new word we have to set. We have a duty. Omulimu Katonda gwe yawa omuntu mu nsi guli ogwo is to propagate life. Nti singa ffenna tugamba nti kateri kuddamu kuzaala, ffenna teri addamu kuzaala, kitegeeza nti abali mu nsi bonna bwe bakula ne bafa, ensi egenda ku kyolunaku nga terina muntu wadde no. So what is our job? To pass on life. Buli lwomala okuzaala omulembe ogwongeddeyo, gwe kitegeeza okkiridde ogenda, you have left a new generation. So we have to speak to the new generation to come. Some of the things we do are not going to be to benefit us. Imagine nga buli kanisa y'abalokole interpreting eddiini mu ngeri yaayo. They have different practices. Abamu basaba bakutte mabeere, abalala basaba bakutte babasita, abalala mulabe babakuba kibooko. What shall we have after 20 years? You have seen how everybody respects the Catholic Church because it has a conservative tradition that transcends over 200 years, almost over 1,000 years. A very conservative tradition. You just can't negotiate it. So those who find it rigid, baagala ey'obulokole eri flexible. That is okay. But even within its flexibility, there must be standard, there must be acceptable practices, there must be acceptable decorum, there must be standards of teaching, standards of faith that propagate religion more than what we would say. So Mwami Kayondo, neyanziza neyanzeege. Biryogo agambye nti objective thinker, but you don't think regulation you are calling would be a violation of the right to worship. Yes. Byogaga nti okussa ogamba nti wabeewo amateeka agatambulirako amakanisa g'abalokole, onaaba eddembe ly'okusinza tolirinyiridde? No. Gwani agamba nti olwokubanga abasumba be batugatta, ye bw'akwata mukazi wo tomuwawaabira, kinaba kikosa, osiba otya omwawulo oba osiba otya bishop? No, the freedom of worship is also protected by the laws of the land. It is not absolute, it does not stand on itself that there is freedom of worship. So within the freedom of worship, you can do everything, including human rights violations,
including acts that degrade humanity, include acts that degrade the rights of children. No. Freedom of worship is not unlimited, that you do everything. So I agree, regulation is only intended to make religion stronger, better, and protect it for now and the generations to come. So it does not in any way. There are regulations. There are regulations. First, let me tell you, did you know that while there is freedom of worship, churches must be registered? Tokera bukezi nti because there is freedom of worship, you register. They are now registering as non-government organizations, although that is also quite unbecoming. They should be registered as churches or as faith-based or something else. So, I agree with you that it may sound like that, but it is not. Ambassador Benjamin, you don't understand spiritual things, but you understand religious things. So, talk about religion and leave spiritual things. You have proved that you don't understand spiritual things, so you would have kept quiet because you talked. Then it's proof that, okay, I don't understand them. Fine. If I don't understand them, then it is your duty to make me understand. If I had not spoken for you to know that I don't know them, you would not have had an opportunity to teach me what you know. I have now come to you with open hands. If I don't understand spiritual things, and I've aired out my ignorance and lack of understanding of spiritual things, and you as a spiritual expert understands them, it does not help if you keep quiet with what you understand. Share with me, because you have known my ineptness in understanding spiritual things. What I understand is that what I know is not obsolete. That's why we have pastors, we have reverends, we have imams, we have spiritual leaders, those who are guided and chosen by the Lord, by his own standards and his own ways, to minister to us, to keep us there. I am simply saying that those chosen to be our spiritual leaders must exhibit spirituality, must behave in the same way, must protect what they have been given, must propagate what they have been given in the best way that the Lord expects them to do. After all, none of us on this earth has monopoly over spiritual understanding, spiritual interpretation, or spiritual beings. If any of them had, they would not even, our powerful religious leaders would not die. But that is extremely spiritual. The Lord reserved it to himself. They never know. I've seen powerful men of God who are loved by the world over, that people thought would never even die, still conform to the world standards and die like any other, because the gift of life is absolutely a preserve of the God we worship. So, ladies and gentlemen, thank you for the feedback. My message remains: speak loud to our religious leaders, to our Pentecostal church leaders, to keep within the acceptable practices in our society, because religion does not stand on its own. So I am both a spiritual being and a physical being. At different times, the two bodies work. The physical me works and the spiritual me works. What if the message I am bringing you is a spiritual message of the Lord, that I am a God-sent person to redeem this? Abali ebweru muyinza okuba temanyi kigenda mu maaso mu Uganda. I can tell you, n'abalokole bennyini abali mu makanisa gano kati bawulira nti waliwo obwetaavu okussaawo amateeka. Tubadde mu Kampala muno nga mubiwulira. Abasajja bayomba okufa obufi, musajja wa Katonda egundi asiiba avuma musajja wa Katonda egundi, ne musajja man of God of here asiiba avuma man of God of the other, musajja wa Katonda ow'eno
asiba criticizinga musajja wa Katonda oweeri. Their practices, faith, spirituality, religion are based on acceptable practices. The Lord has been clear on this. Era abantu bamubuzanga nti kino tukikole tutya, tusaanye okuwa omusolo. N'abasomesa nti biri byabali na bino byaffe. Ne bamubuuza nti tusabenga tutya, and the Lord guided. Musabanga nti kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo likuzibwe. Ne babawo ekyokola. So even today we are simply saying we have traditional religions we know, Islam, Catholicism, Orthodox, and the rest. But there is a new movement of faith called the Pentecostal movement. Because it is new, we are saying, how should it be administered? How should it manifest? How should it be promoted? How should it be protected? You just can't tell me that that's a no-go area. Bino bitegeera bino tobitegeera. Mukama tagenda kumbuuza FDC mu ggulu. Mukama tagenda kumbuuza FDC mu ggulu. Mukama tagenda kumbuuza bugagga bwe naleka ku nsi. The Lord is going to ask me of the gifts you were given, of the commandments that you should love me more than anything else and worship me, that you should love your neighbor as you love yourselves. What contribution did you make in that regard? If I love you, my neighbors, if I love you, my viewers, and I cannot warn you, the Bible says that your blood will be blamed on my hands. For that reason, we stand strong to say, mukkirize government ereme kutunula butunuzi nga twafiirwa abantu mu bakibwetere, nga waliwo aswaba ebusoga nga akwata abakazi mu mbugo, nga waliwo abalokole abasabira abantu nga basindika emikono gisiba mu mabeere g'abakazi, nga waliwo abaga nti abakazi ababiri waliwo babeera conditional acceptable, ng'ate oli alowooza nti ekyabakazi kyokka kiyisaamu omwo. Kino ebintu ebiga nti temubitegeera, bizibu nnyo ebintu bya Katonda. Nti ffe tugaa nti omusumba alina abakazi ababiri, ffe tumulaba mu magezi gaffe nti aba amenye mateeka. Naye ate mu Bayibuli, the people we worship, ne Ibulayimu jjajjawo abakkiriza, ne kabaka Solomon, ne Sulemaani, ne kabaka Dawudi, bonna ku likodi yaabwe, they had more than a single woman. You know what that means? That okuba n'omukazi omu yekka, being monogamous alone is not enough. It is monogamous, right? Plus several other things. Not monogamous as a standard. Once I'm monogamous, I can do the rest. No. It is monogamous plus. Ebintu bya Katonda byonna bwe biri. It is prayer plus work. It is faith plus work. It is belief plus work. It is faith plus love. It's not just a standalone. So I want to thank you for the feedback. Overall, I want to appreciate all of you. Ebigambo byammwe, this kind of debate is actually what I intend. Let us all speak. If I speak and you also speak, the world moves. May be right at one time, you may be wrong at another time. I may be right in one time, I may be wrong at another point. That's how the Lord has created us. But I can tell you, without fear or favor, that I have given my body and spirit to the service of the people. For whatever I see that is unbecoming and I can make a contribution, I will say it. Because I know at the end of the day, I will be asked of what contribution I made to the world in changing it for God's ministry, not for any plazas or arcades I may build. No. And there is a Christian hymn, an Anglican hymn, one of those that are very good. And it goes, oh, you know, moviri, Yesu kambi kuwe, lewa yonga sadaka, o muliro guche. In dedicating yourself to the Lord, you dedicate the body and your spirit. And it says, newa yonga sadaka,
omuliro gujje. I say that every day. Me, I have sacrificed myself for the good of other people. I've sacrificed myself for the good of humanity. And I have no regrets about that. That's why people insult me on a daily. Those who don't understand me abuse me on a daily. They insult, they abuse, what should I say? They do anything. But I can tell that if I believe in what is right, newayo nga saddaaka, omwoyo n'omubiri, omuliro gujje. Thank you very much for the feedback. And maybe, as I wind up, nawulidde era ebirala. You know, waliwo ensi bw'eba efa, egenda efa mu bitundu. Naga nti Abaganda baga nti olunatta embwa lusooka kutta nnyindo. Kubanga kasita ennyindo y'embwa efa nga tekyawunyiza kusobola kuyigga, olwo n'olubuto lufa, n'omubiri ne gufa. Finally embwa yonna neefa. N'eggwanga lyaffe ne lya Uganda bwe lityo bwe liri. Ligenda lifa mu bitundu. Bw'ogamba abantu nti okay, mu byobufuzi baga nti Uganda mu byobufuzi twafa dda. Bannabyabufuzi abaliyo bawulira. How do you have a parliament? Mukama wange, kiki kye tuliko? How do you have a country ng'ebintu ebyobusiru ng'eyazadde abalongo, n'engeri gye yabazaalamu, n'engeri gye yafunamu olubuto, n'engeri gye yalukuuma, ze topic bammemba ba parliament ze bateesaako ne bawandika ne ku mikutu gyabwe. Temulowooza nti oyo sipiika yazadde buzaaza, olubuto yaluteresa mulala. Bw'aba yaluteresa mulala lwali lulwe. Gwe baaluteresa yakkiriza, ne yalumuteresa nakkiriza. Mukama atuyambe bw'amala okumuteresa gwe baaluteresa alutuwadde. And those are the issues people debate. You can just go, and a member of parliament leads in that kind of narrative and drives several other people to follow that narrative, comment, like, share. Ng'ekyo kye tuliko. What kind of country is this? Katumane ku ddala ebyobufuzi mpokyo omuntu okuwa political program kino kyekiddako oba kino, awo nawo tuli bafu. N'ogenda mu masomero n'osangayo abajambula. Eyazimba essomero naye alinga eyatega akatego nti buli anajja ng'eno ewange anaakiraba. Bw'asaba olukala lw'ebyetaagisa ate abanga abonyaabonya omuntu okumunyuunyuza omuga nti lwaki wazaala. Era obawulira nga boogera mu ngeri y'olujeregerero. Okirabye? Muzaale nno. Mulema okwebaka ne mudda mu kuzaala. Who said okuzaala is a punishment? That should punish me by a long list of requirements suppose I produce? Producing is the only thing that God has assigned man to do rightly. Muzaale mwale mujjuze ensi. It's God's commandment. Katonda tatugamba nti muvuge emmotoka muzimba amakana. It is muzaale mwale. It is a God-given assignment. It is a blessing. It's a sacred duty to produce. So bw'ogenda mu byenjigiriza nga nti kati sisitimu ya Uganda osoma kirala n'okola kirala. Okusoma kwasigala kale kuyitayo ko buyisa oyiga oluzungu naye era so kitegeeza ne mu byenjigiriza tuli bafu. Bwe tugenda mu byobulama genda malwaliro eddwaliro lya gavumenti okuggyako nga ssente zimbuze naye sinza genda mu ddwaliro lya gavumenti. Wakati ngenda mu private n'entunda ekibanja. A country that loses faith in its own healthcare system, that citizens of a country prefer the works of private individuals than government, that will be the custodian and the first choice, top of mind choice for their medical care. And somebody says, agenze mulago bambi. Katumusabire. So tudde mu ddiini nga nayo tuli bafu. Tugende mu byobusuubuzi. Buli omu kati akaaba ddagala ffu, akaaba nsigo nfu. You people. Me, I think I'm a leader without position. Ntambula mu bintu bingi n'endaba ebintu bingi. Bakulabula kati ng'ogula eddagala erifuuyira ebirime. Tulina eddagala abantu lye bakoze ng'obuuka bwe liteekwa okutta bw'amaanyi okusinga eddagala.
era bakulabula nti ebiruwa abantu bafiiriddwa bizinesi zaabwe lwakugula nsigo nfu. Agambye ngende mu byobulimi n'afiirayo. Oli naddira eddagala nga nti eri eddagala bw'ofuuyira teriraba ku kiwoto kwa wannyaanya, n'alifuuyira ne bukya ku makya ng'obuuka busigadde bumutunuulidde nga tebulina kye bwawulidde. Kitegeeza ne mu byobulimi naye eggwanga liba lifa. Ne tugenda mu bantu bannaffe nga tewakyali muntu awamu n'ekitiibwa. Abaana wansi tubagamba nga bazannya bwe tovuma munno kibyokuvuma. Ngeno waggulu bamemba ba paalamenti simanyi Kinyamatama simanyi naani omulala simanyi basiiba bavumagana misana dduku. Nga tuli mu nsi n'omukulembeze w'eggwanga eyandibadde ekyokulabirako eri ensi ng'avuma bakulembeze banne abaamusooka nga bwe wawuliranga. Nagagamba otya omwana nti tovuma ng'amaze okulaba omukulembeze w'eggwanga akikoze, ng'omukulembeze w'ekibiina kye mwagala ennyo kyemwagala kitwale obuyinza ayita bajenero b'ensi be yanditandikiddeko ng'awambye obuyinza okuwa emirimu bakole nti bino ebigwagwagwagwa, nti bano ab'endoobe, nti bano bawaddanga. What type of country is this? So, which of our sectors in the world have we preserved? Kiki etuleseewo? Bw'ojja ebiri eno mu mawulire lwe ndibanyumiza ebiri ewaffe mu kisaawe kino eky'amawulire mulikaaba eno ate yo tuli bafu nnyo. If you get to know what happens this eno ate yo industry y'amawulire eno eya Uganda ate yo nfu nnyo. So we are asking ourselves, the bad thing is you know what is going wrong. You speak, but you know, you keep quiet, but you know what is going wrong. One thing you do is you fear to speak up for fear of being arrested, being killed, being maimed, being misunderstood. So you keep quiet, but you know what is going wrong. You know that our country is very corrupt. You know that the degree of dishonesty in our country is just too unacceptable. You know for sure that on a daily we lose lives due to negligence of many people. You also know that the respect to life in our country is going down. These girls we host every evening, bajja ne Lydia. It's something called Lydia, obukere ndoobo obubagana okufuna embuto. Ajja nabwo. So they say they are free to have sex on rampage, on spree. Kasawa ngaliwo sente za Lydia. And they do not know that every time you are taking Lydia, you are killing a person. So from taking Lydia, tukuzaalira ddala abaana omwana n'afuma oba yagaana okufa ne ka Lydia. Bamuzaala ne bamusuula mu toilet, mubawulira bulijjo, ne bamusuula mu kkubo, ne bamusuula mu bisaka. The respect to life is zero. Should we all look on? Don't we love our country? What does loving my country mean? That I pamper the nonsense that everybody does? I should be corrected. Correct me, tell me. That's why people wake up every morning. Simon Muyanga, chino. In those negative comments they write, don't think I disregard all of them. Okay, this is what they are saying. Maybe I need to check myself somewhere. Maybe I need to check that. I also speak against those things I see that are not right. Those who agree with me, agree with me. Those who disagree provoke me to speak more. I also provoke them to teach me more. Why do we keep quiet? Why should we look at our country as if we have another country to live? Uganda is our country. It is the only home we know. It is the country we love. We do not have designs. We never designed to be produced here. But God in his own wisdom chose that Muyanga should be born in Uganda. And I am a Ugandan. He placed another person in America and they were born there, they are Americans. He placed another person in Europe and they are Europeans. He placed other people in India and they are Indians. I am a Ugandan. The only country I know that was given to me by God is Uganda. My first obligation is to protect this country, to promote it, to love it, to protect every other citizen, to speak for continuity, to speak for sanctity of our nation. I want to invite all of you. Namwe njagala kubasaba. Tuleme kweyisa mu ggwanga lyaffe ng'eggwanga lyaffe eyazika obweyazisi.
tuleme kweyisa mu ggwanga lino ng'abalina gye tugenda okusengukira. Wazalibwa mu Uganda kubeera munnayuganda, eyazalibwa e Buyindi muyindi, eyazalibwa e Bulaaya muzungu, eyazalibwa mu Amerika Mumerika, gwe yazalibwa mu Uganda oli munnayuganda. Leka kukkiriza bantu kukola bintu bya busiru ne bikuyita nga bavuga nti nze nakoowa ensi nagivaako dda. Wagivaako ng'ate okyayogera ogiriko ku lwa Katonda n'ensi yange. Welcome to my special notes, a summary of big headlines of the week. Omanyi bw'omala okweza emyaka gyange gino gye nnimu kubanga nkuliridde nno bannange, nkuliridde emyaka 85 n'abaana benzadde nabo bakuze. Oba ne by'omanyi certainly oba ne by'olabye. For starters, I have been in the media industry for now 25 years, having started this in 1997. And I've been lucky to nkoze ne media platforms ez'enjawulo. First, I started with an old newspaper called Ngabo. Some of you are not born. Nempandikayoko ku bustory Ngabo ne tumuggala. Bwe tuggala Ngabo biseera ebyo bannaffe abali Mengo baayagala okusala olupapula lw'Oluganda to counter the growing influence of Bukedde then, I think. Ne batandikawo Njuba Times. Ne tuwandiikamuko katono. Then I went to CBS, Radio Shira FM in Busoga, NBS FM in Busoga, back to CBS in Buganda. Those times of the Nangobi Sophias, rest in peace, Fred Chirabira.